Uh, Good afternoon. Yeah, let us start now. We should be starting now on the side event that we are having now. We will be looking at the state of climate in Africa, as well as the hazards, trends, and impacts, and how Africa is being affected. So today's session, colleagues, if we can sit down, excellencies, ladies and gentlemen, can we sit down? Can we have our seats so we can start? Excellencies, ladies and gentlemen, can we have our seats, please? Can we have our seats, please? We want to start. Please. Yeah, so I was saying that you are all welcome to this event, another very important event that we're having. For your proper listening and participation, we have translation, interpretation, French and English. You can obtain some equipment here if you need some hearing and speaking aids. And our session will be like this. We'll first start with the high-level opening, where His Excellency Professor Marimutu, the Secretary General of the Indian Ocean Commission, will be giving his remarks. And from there, we'll be coming to the technical session. I'll be inviting my colleague, Sage, to take over and moderate the technical session. In the middle of the session, Her Excellency Madame Yosefa Commissioner, Yosefa Sako, will be joining us from the African Union Commission. She's in another meeting. And when she joins us, she'll be giving her talking points, giving us some remarks. So for now, may I invite the high table. Your Excellency first, you may have the floor there. You may sit there. Yeah. And then your Dr. Andre Kamga, Director General ACMAD, you have your seat, the third one from there. The other one, no, sir, that other one. Dr. Kamga, that's it, yeah. And these are the high-level people be having now. And then we have Côte d'Ivoire, your seat, that side. And then Madagascar here. This is your seat, sir. And then Madagascar. So at this point in time, allow me, Excellencies, ladies and gentlemen, to invite Professor Velaidu Marimutu, the Secretary General of the Indian Ocean Commission, to give us his remarks as we open this session. Your Excellency, you have the floor, sir. Madame Josefa Sako, commissaire de l'Union africaine en charge de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable. Monsieur le ministre de l'Environnement de la République de Maurice, Madame la gouverneure de la Grande Comore, honorables ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des États membres de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et régionales, des institutions africaines et des partenaires, Mesdames, Messieurs. Pour notre commission de l'océan Indien, seule organisation régionale d'Afrique composée exclusivement d'îles, il est important de pouvoir prendre la parole à un forum tel que la COP27 et de partager des temps de dialogue avec la Commission de l'Union africaine et les partenaires internationaux. Nos îles sont les îles sentinelles de l'Afrique. Elles sont en première ligne de certains effets du dérèglement climatique. En effet, l'India-Océanie, c'est ainsi que nous nommons notre région du sud-ouest de l'océan Indien, est la troisième région du monde la plus exposée aux risques naturels. La dernière saison cyclonique en donne un aperçu. La seule grande île de Madagascar a été traversée par 4 cyclones qui ont engendré des pertes humaines et matérielles importantes.
À travers ces projets et le soutien de ses partenaires au développement, la COI est pleinement engagée en soutien à ses États membres pour renforcer la résilience climatique régionale. C'est un chantier de longue haleine qui oblige à une approche holistique qui lie science et technologie, innovation et formation, équipement et échange, diplomatie et engagement citoyen. D'ailleurs, il était important que nous puissions soutenir concrètement nos États membres pour cette COP27. Ainsi, grâce au volet régional du projet intra-ACP de l'Alliance mondiale contre le changement climatique plus, nous avons soutenu la participation de délégués de nos pays pour les négociations qui aboutiront, nous le souhaitons, à des avancées nouvelles en matière de financement, de transfert de technologies, de mobilisation de la science et de concrétisation de nouveaux cadres comme pour les pertes et préjudices. Mesdames et messieurs, nous savons tous ici combien notre continent est particulièrement touché par le dérèglement climatique. Et pour relever ce défi multiforme, il nous faut agir sur tous les fronts. Les organisations régionales, comme la Commission de l'océan Indien, ont un rôle important à jouer pour identifier les causes et porter des solutions collectives à l'échelle sous-régionale. Je vous disais que nous nous efforçons d'inclure l'innovation, la science et la formation au cœur de l'action collective. Permettez-moi de vous en donner un exemple. Notre projet BRIO, soutenu par l'AFD à travers sa facilité Adaptation, vise à développer des projections climatiques haute résolution qui décriront le climat de la région jusqu'à l'horizon 2100. Ce modèle climatique permettra de dégager des tendances à long terme sur la température, la pluviométrie et l'activité cyclonique dans la région. Les résultats de ces simulations permettront aux États et aussi aux institutions et entreprises qui en ont besoin d'appréhender les implications du dérèglement climatique dans les secteurs clés, notamment la santé humaine et animale, les réserves en eau, l'érosion des sols, les risques naturels et autres. C'est dans le même esprit que nous allons bientôt démarrer les activités du programme Hydromet, soutenu par l'Agence française de développement, l'Union européenne, à travers le programme intra-ACP CLIMSA de l'OEACP et le Fonds vert pour le climat. C'est un projet complémentaire à l'initiative CRUISE et en cohérence avec CLIMSA et le projet GMES et Afrique. Notre programme Hydromet vise à doter nos îles d'instruments et de compétences pour améliorer les capacités de prévision météorologique et plus encore pour que les administrations publiques soient en mesure de proposer d'authentiques services climatiques utiles à la prise de décision dans plusieurs secteurs de l'économie. Ce programme permettra également de renforcer le système d'alerte principalement en partageant les informations, en améliorant le système régional d'alerte précoce et en mettant en réseau les institutions de gestion des catastrophes, les services hydrométéorologiques, les institutions océanographiques et aussi les secteurs clés. À ces projets de prévision météorologique et du service climatique s'ajoute une action en matière de réduction des risques de catastrophes et de renforcement de la réponse avec le soutien financier de l'Union européenne et la collaboration de la PIROA et de l'UNDRR. Il s'agit ici de renforcer les capacités de prévention et de gestion des situations de risque de catastrophe, de mobiliser aussi la solidarité régionale en partenariat avec la plateforme d'intervention régionale de la Croix-Rouge. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'insister sur un élément crucial pour bâtir la résilience, diminuer les impacts socio-économiques du dérèglement climatique ou développer des capacités de prévention, de prévision et de gestion. C'est bien entendu de la formation que je parle. C'est un besoin fondamental dans tous nos pays d'Afrique. Il faut former la jeunesse, offrir des opportunités d'emploi en phase avec les défis climatiques, énergétiques et environnementaux, les nouvelles tendances socio-économiques et l'aspiration au bien-être de nos populations. Ou autrement dit, des opportunités en phase avec le devenir du monde. Plus de 60% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui et il ne fait aucun doute que les emplois climatiques constitueront une part importante de ces métiers. L'investissement, c'est maintenant qu'il faut le consentir. Il y a urgence
Et pour cause, il faut près de 20 ans pour former des ingénieurs. L'investissement est conséquent, mais les gains sont assurés et importants. Ils sont même vitaux. L'investissement doit aussi porter sur les infrastructures critiques et sur de nouvelles manières de construire, produire, consommer, aménager. Les risques naturels sont plus importants. On redoute des phénomènes plus intenses comme les cyclones, les pluies diluviennes ou les sécheresses. L'investissement que les pouvoirs publics doivent consentir avec le soutien des partenaires internationaux doit viser à réduire les risques de catastrophes, à restaurer les services écosystémiques, à préserver des milieux naturels, à diffuser des nouvelles manières d'occuper le territoire dans le respect des équilibres écologiques, car les écosystèmes sont source de résilience. Il me semble que l'approfondissement de la démocratie, que le renforcement des institutions et l'implication effective des populations, notamment des jeunes, contribueront à renforcer la résilience de nos pays. Il est question d'éducation, il est question de confiance dans les institutions du pays, de capacité à intégrer les populations dans la prévention et la gestion des risques, de capacité à mobiliser les institutions, les partenaires publics et privés dans des dynamiques vertueuses de construction. Mesdames, Messieurs, le défi climatique dans nos îles est aussi le vôtre. Ubuntu, c'est le temps de l'Ubuntu. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much, Your Excellency, for these opening remarks. I think for now, we may want you to come and be here. We leave the technical people here. Colleagues, African colleagues are here. We have a vision as Africans, as His Excellency has just said. We know where we want to be in 2063. And one of the things that has been identified as a challenge to us reaching that goal is the issue of climate change. We are here today to understand how is this climate change affecting us and how can we welcome, Your Excellency. Welcome, Your Excellency, Ambassador Joseph Asako, Commissioner for Agriculture, Rural Development, Blue Economy and Sustainable Environment from the African Union Commission. I was saying that we have a challenge, and now we are privileged to have the Commissioner here that has just come in time to give us an opening address for this meeting. Your Excellency, the floor is yours. Thank you, Dr. Joly, for giving me the floor. Good afternoon, every one of you. Apology for the delay because I was attending another side event. Today is Gender Day, Women Day, so we are really here and there. The agenda is very busy. Excellencies, Honorable Minister present here, distinguished participants, the audience, ladies and gentlemen, all protocol duly observed. So I would like to first of all welcome you in this side event and thank you for your attendance, because this is a very important issue that we need to really address globally, and we cannot work together alone. We have to work together, because when we work together, we go further. So Africa's recent adoption of critical climate-related framework has created an exciting opportunity to build resilience across all development sectors of our continent. The Integrated African Strategy on Meteorology, Weather and Climate Services
the African Climate Change and Resilient Development Strategy, the Blue Economy Strategy, and the African Regional Strategy on Disaster Risk Reduction are some of the notable framework that we developed at the African Union Commission. So we are very dynamic in this climate action. Taken together, the frameworks respond to both African and global development instruments and mechanisms, including the Africa Agenda 2063, because they are all aligned with this agenda. We use our agenda as a baseline to develop our policies and strategy so that we can comply of the decision of our head of state. And we also work with our RECs together to develop all these tools that I just mentioned. So, and it's also aligned with the Sustainable Development Goal, because this is our global agenda, the Agenda 2030. So we need all of us to be on the same line. We are not here to invent the wheel. The wheel is there. It's just to drive or build from those existing initiative or agenda for us to implement. We are not here for talk meetings. We are here to showcase, because if we look how many years is remaining for us to get to attain the goal of 2030 agenda. We are in 2022, roughly 7 years, let me say. So we have to speed up our ambition in different programs on all the goals, or the 18 goals of SDG that we have, and also the 7 aspirations of the African Union Agenda, the Agenda 2063. The Paris Agreement on the climate change is another issue, because we are here in a forum of environment. So the Paris Agreement should be also one of our priority for us to speed up climate action. We have small island developing states accelerated modalities of action. We have the global framework for climate services, and we have the Sendai framework for disaster risk reduction, to mention just those roadmaps that can guide us to really start implementing all these frameworks that we have globally at regional level, Africa, and at the global level. Excellencies, ladies and gentlemen, climate-informed decision-making remain critical for effective climate action at all levels, including at the individual level. Rightly, the Glasgow Climate Pact recognizes the importance of the best available science for effective climate action and policy making. The focus of the African continent in this regard has been to deliver climate action that addresses the needs of all its member states, including the African Small Island Development State, the SEEDS, which remain a special case for sustainable development in view of their unique and particular vulnerability. Evidence strongly supports climate services for effective climate action. The 2019 joint WMO and FAO analysis of NDCs reveal that in the area of agriculture and food security, 85% of countries identified climate services as a fundamental element for planning and decision making. B, as of 2019, 96% of African countries highlighted the importance of climate service in their NDCs. C, institutions such as WMO, World Bank, USAID, FAO estimate that improved weather, climate, water observation, and forecasting could lead up to $30 million US per year in increased global productivity, and up to $2 billion per year to reduce asset losses. The benefit-cost ratio
are estimated to be in the order of 10 to 1, and in some cases even higher than this. The World Meteorological Organization indicates that the benefit of investing in the hydrometeorological system outweighs the cost of about 80 to 1. This is why the highest political leadership of the African Union adopted frameworks for enhancing generation and the delivery of reliance weather, water, and climate services on the continent for the benefit of all. I am pleased to inform you that the recent adopted African Union framework, particularly the Integrated African Strategy of Meteorology, Weather and Climate Services, presents a continent-wide hydrometeorological program with the aim to deliver climate services for all areas, including agriculture, aviation, DDR, infrastructure, marine, early warning, climate resilience, climate change adaptation and mitigation. The African Union Commission is grateful to the European Union for the financial support through the European Development Fund and technical support through the European Commission Joint Research Center in the implementation of the intra-ACP climate services and related application CLIMSAM program, which implements the integrated African strategy of meteorology, weather and climate services in line with the Agenda 2063. The CLIMSA program fosters sustainable development through strengthening the entire climate services value chain in African countries. The African Union Commission also appreciates the strong collaboration with other partners, including the Organization of Africa, Caribbean, and Pacific States, the WMO, and the European Organization of the Exploitation of Meteorology Satellites in the implementation of the CLIMSA project. The technical leadership of the African Regional Climate Center and National Meteorological and Hydrological Services is greatly appreciated. The state of Africa's climate, hazard, trend, and impact, and analysis of the impact of the cyclone on the island of West Indian regions. To be presented here today during our conversation, and then we are really looking forward to share this experience with all of us present here. In the area of climate services, the African Union Commission also appreciates the strong collaboration with the African Development Bank, ADB, the United Nations Economic Commission, UNECA, FAO, UNDRR, and the UN agency and numerous partners. In conclusion, Excellencies, ladies and gentlemen, with the recently adopted framework, Africa has availed an exciting opportunity to build the resilience of all its countries, whether seeds or mainland states. We are strongly committed to start working and mobilizing resources. That's why we are here. We want climate finance so that we can build resilience, because these shocks are not going to stop here. They are going to continue, but life must continue also. So we are going to challenge this climate change by really aggressive action on mobilizing and really telling our global north, the developed country, the promise 100 billion per year, let them give it to us, because every African that died, it's really a concern to us. So we, the global north, are also shouting that they should come and support all these victims of this hazard, that we are not part of it.
our responsibility is less than 4%, but we are more vulnerable. Our children also are dying. The way they are mobilizing for the war in Ukraine, they should come also and mobilize for the cyclones that is killing our people every other day. I therefore take this opportunity to call upon all the partners to join hands with the African Union Commission in enhancing implementation of the comprehensive hydrometeorological initiative in order to address the climate information challenges for effective decision making, resilience building, and climate action. I thank you very much for your kind attention, and I wish you a very fruitful meeting. Thank you, merci beaucoup, muito obrigado, muitas gracias, shukran, asante sana. Thank you, Excellency, for your kind words and the opening of this session. Now we're transitioning to the technical part where we'll be looking at the state of climate and some other analysis on the effects of cyclone in Africa and how we've dealt with them and what are the lessons learned. In this regard, I'll be inviting my colleague, Sage, the information expert, to guide us into this technical session as we listen to the technical expert. Sage, you have the floor. Merci, Dr. Julie Wassambo. Merci, docteur, avec qui je partage cet instant donc, de modération. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, encore une fois, bienvenue à ce side event organisé par la Commission de l'Union africaine, par l'ACMAD, ainsi que par la Commission de l'Océan Indien. Alors, l'adresse de son Excellence ouvre donc la voie à la deuxième session de ce side event, une session donc qui se veut technique. Nous avons 3 interventions au cours de cette session. Nous allons tout de suite écouter d'abord l'ACMAD sur l'état du climat en Afrique. Ensuite, après l'ACMAD, nous allons écouter la Côte d'Ivoire avec le Dr. Djé Kwaku. La Côte d'Ivoire sur les services climatiques à partir de l'appropriation de l'état du climat. Et enfin, nous allons écouter notre frère de Madagascar sur les impacts des cyclones et les leçons apprises pour les décideurs dans la région de l'océan Indien. Suivra bien sûr un moment d'échange, si vous avez des questions, vous aurez des réponses. Voici Dr. André Kamga, directeur général de ACMAD. Okay. Good. This presentation will really be practical. It's just a set of slides to prepare us to answer 2 questions. The first question is related to what are the priorities that we should implement in current national determined contributions. Given the need for immediate action, what are those priorities? So we'll show you the status of African climate, the hazards, where they are, and we'll discuss together, when you go back at the country level, what are the priorities for example, early warning next year at different places and locations in your country. The second question is, given the challenge that we had in Glasgow to actually revise the nationally determined contributions to become closer to the objective of not going above 1.5 degrees, what are the climate science information? What is the climate knowledge that we should develop to update or revise our nationally determined contributions? And these 2 questions are meant to actually highlight the need for our policymakers, our negotiators from the countries who are here, to let them see the importance and the urgency to work with the National Meteorological Services and make sure that by next year, the activities of these organizations at national level are factored in the implementation and in the revision of nationally determined contributions. So one of the
one of the questions that we have at the continental and national level is to answer what is the warming, what is the rate of warming in my city or in my country. And this is one of the first indicator at the continental level, which should be generated at the national level and at the local level for us to know in Sharm el-Sheikh what is the rate of warming in Sharm el-Sheikh, where we are today. Because if we don't know that information, it will be difficult to plan and to implement a nationally determined contribution. So that's the first product we have at continental level, and it indicates that Africa is warming much more rapidly than the globe taken as a whole. So when we negotiate among Africans on what to do, we should consider our own warming rates. And this is an indication of what we have in Africa, which is higher than the global average. Then one of the other important indicator is just the counting of number of very warm days. If we take Africa as a whole, what is the trend on the number of very warm days? We have here data for up to 40 years, and you can see that we move from about 2 to 4 days per year to up to 14 days per year. So meaning that over 40 years, we have tripled the number of very warm days in Africa. It has implications in planning our NDC of the energy sector. It has implications on planning our NDC on agriculture also. Because there is one slide which shows that with increased temperature, we are losing productivity of our land and our plants. This one is to highlight the specificities of our regions. In red here, you have Africa and the other continent. And Africa is among the continents that are warming very rapidly. And this is just the temperature for 2021. And you can see the situation of Northern Africa. For those who are here, they know that this past summer over this place has been very warm with wildfire and so on. So highlighting the need for us to develop multi-hazard early warning system. In North Africa, we should then focus on heat, high temperatures, heat waves, and forest fire warnings, which may be, these specifics may be different from one region to another in Africa. And our NDCs should specifically highlight those major challenges and how we want to implement it. So on the warming rate, for North Africa, the warming rate has reached 4 degrees per century. I should mention that at the global level, the warming rate is around 2 degrees per century. North Africa has a warming rate of about 4 degrees per century. So for this part of the African continent, the multi-hazard early warning system will develop, should focus special attention on high temperatures, heat waves, and fires, particularly during the summer season. And we need to be clear in our nationally determined contributions on what we want to do to justify eventually mobilization of funding. Because one challenge that we have on the finance is that it is not very much accessible. But we should prepare, do our own homework properly to make sure that we have what is necessary to get this funding available for us. So the other major hazard is floods. For those who have been following news in Africa this year, in Nigeria, for example, more than half of the states were flooded this year. And this is an indicator taken for all African land masses since the early 80s until now. Just measuring the surface of Africa that is hit by heavy rainfall that leads to floods.
And you can see here a strong trend moving from about 4% in the early 80s to 40% in 2020. And in 2020, in the country where we are, Niger, 2% of the population was affected by floods in 1 year. So if we are to develop, implement NDCs or update NDCs, we should make sure that the priorities are there, because these events will happen next year. And our immediate actions should focus on this. And we are highlighting this because the UN Secretary General actually indicated that in 5 years' time, we should make the early warnings available at the local level. So this is an opportunity for us to highlight these issues and call for the donors and international community to see exactly what are the immediate actions that we should have either implemented or formulated in the updates of NDCs across Africa. The other major challenge is the start of the agricultural season. Most often, we blame the reduction in food production to drought. And in quite a number of situations, we see that it is mostly disruptions on how the rain is distributed during the season. So here you see 2 consecutive years. The Gulf of Guinea in 2020 had mostly late start of the season, and in 2021, much more early starts. So from 1 year to another, you have these significant fluctuations that the farmers are not prepared to handle unless we help them by generating and communicating this information in a multi-hazard early warning setup. So this is for Southern Africa, the same product. And the other important hazard that we have is drought. So we have here, over Eastern Africa, a persistence over many years of drought. But in Africa, we are seeing also Southern Madagascar and the border between Morocco and Algeria in the north. So at the continental level, efforts are to focus on these 3 locations. In North Africa, over Eastern Africa, and the southern part of Madagascar. Then we have along our coast sea level rise. And we are also seeing a lot of storm surges coming in due to sea level rise. And then when storms comes, we have surges and coastal inundation. It appears to be an important, our multi-hazard early warning system for the coastal countries will have this hazard as a special hazard of focus. Now, on the impacts, here specifically of drought, on the prices in the markets. So this is a case in Eastern Africa, and we can see that quite consistently in dry years, we have inflation in the markets. And in our analysis at the continental level, we often see that when the October, November, December season is characterized by significant deficit over Eastern Africa, some years Western Africa had the June, July, August, September full of rainfall. So the idea is that at the continental level, we develop our continental grain reserve with the objective to reduce inflation in commodity markets over drought-stricken areas. And here also, it is one action that we want to have in our nationally determined contributions, because at the regional and international level, we'll defend it better when we see it in the maximum number of nationally determined contributions. And at the country level, we really we are asking you to focus attention on the products, on climate information of your National Meteorological Service for those years,
and help us document this and put it as priorities that we should implement for immediate actions in our NDCs. Now, we have a setup where most often the meteorological services are generating forecasts of physical parameters, and what is needed are actionable indicators. And at the continental level, we work with the UN OCHA, humanitarian body of the UN, whose interest is to know a season ahead what percentage of the population of a given area can be affected by floods. So this is what we did this year in June for the Western and Central African region. And you will see that area which tends to be black is over Nigeria, actually. The states in Nigeria where about 25% of the population were affected by floods. But we have a challenge here which should be in the NDCs to make sure that at the national level there is operational collaboration between the hydrological, the meteorological, and the disaster management agencies to effectively use this and translate it into budgets and into programs at the national level. And currently, the active season over Africa is in Central Africa. So this is the outlook in Central Africa with different locations where we are expecting significant proportion of the population affected by floods. So this information also should be taken up at the national level by the civil protection and disaster management agencies to prepare early actions. So at the continental level, ACMAT and AUC have a strong collaboration with the United Nations Disaster Risk Reduction Office, and we have set up a continental multi-hazard advisory center, which is there on the image, that on the slide, which generate hazard information and then work with the humanitarian and other organizations in need to provide impact-based forecast information. And this structure has to be replicated at the national level to go in the details in different locations of interest to our countries. Then another big challenge in forecast-based, in impact-based forecasting is the historical records. So the government of Belgium spent millions 20 years ago to rescue African historical records. And we are working now with the Copernicus program in Europe to digitalize this data. In some countries, we have data of 1900, which needs to be digitalized and made available for these studies, and particularly impact-based forecasting. So these are some slides which shows what it looks like, our historical climate data from Africa today. Then these are some concluding remarks that I put forward, really focusing on all these different hazards that we have seen, how their evolution is higher, their frequencies are higher in Africa compared to other parts of the world, and indicating that from one region to another in Africa, the priority hazard to take care of can be different, and it makes our work challenging, but also very much motivating to build an effective multi-hazard early warning system. Thank you. Yeah. Merci, Dr. André, directeur général de l'ACMAD. Merci de nous avoir assez édifiés dans votre présentation. Nous allons passer la parole à Jay Kwaku de Côte d'Ivoire. Nous savons que Abidjan a été beaucoup impacté par les inondations depuis ces 2 dernières années. Allez-y, c'est à vous.
Jay Kwaku sur les services climatiques à partir de l'appropriation de l'état du climat. Merci bien, Monsieur Serge. Je voulais vraiment dire merci à l'ACMAD de nous avoir invités à cette rencontre. C'est mon directeur, Dr Konaté, qui devait être là. Malheureusement, il a dû rentrer hier pour des questions administratives. Donc, j'ai la lourde tâche de parler en son nom. Alors, le thème est tellement important que j'avais souhaité vraiment faire un PowerPoint, mais bon, administrativement, comme on ne s'était pas accordé plus tôt. Néanmoins, je vais dire quelque chose de ce que nous faisons au niveau de la Côte d'Ivoire à partir de l'état du climat. Je voudrais dire que le document portant l'état du climat est produit depuis 2008 sur la base du document que l'OMM produisait. Mais il y a deux dates importantes. 2015 à la COP de Paris et 2018 avec les inondations d'Abidjan. En 2015, lorsque nous sommes partis à Paris pour la COP, c'est le document sur l'état du climat de la Côte d'Ivoire qui a servi de base scientifique pour les négociations, disons pour les éléments de langage de la délégation ministérielle. Nous avions été fiers de cela. Et en 2018, avec les inondations d'Abidjan, qui ont causé en une seule nuit une perte de 18 milliards de francs CFA, le gouvernement de Côte d'Ivoire a presque instruit le service météorologique national de produire le bulletin en y introduisant les impacts. Alors, comment introduire les impacts si on n'a pas d'éléments factuels? Donc, le ministère de l'Environnement et le service météorologique national se sont mis ensemble pour inventorier les catastrophes passées. Ça n'a pas été facile parce qu'il fallait faire les enquêtes. Il n'y avait pas d'enregistrement formel. Mais à partir de là, nous avions pu avoir quelques éléments pour mettre dans le document portant état du climat. Dès cet instant-là, ce document est devenu un outil stratégique. Le gouvernement, dans tous ces débremements, demandait le document chaque début d'année. Puisqu'on fait le document, on finalise le document en février, et dès mars, on nous demande de produire de mettre ça à la disposition du gouvernement. Donc ça va à la présidence, ça va à l'Assemblée nationale, ça va au Sénat. Et sur la base de ce que nous mettions là-dedans, puisque au départ, comme je l'ai dit, c'était les tendances climatiques, bon, c'est seulement la météo. Mais dès le moment où on a introduit les impacts, chaque parti a commencé à y trouver son compte. Alors, le résultat, c'est quoi? Le résultat est que l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé sur fonds souverains de financer le service météorologique national à hauteur de 18 milliards de francs CFA. Et ce financement est acquis. Le lancement du projet a eu lieu le 21 octobre passé. Il y a eu un deuxième projet. C'est le projet PARU. C'est un projet d'assainissement et de résilience urbaine. C'est un projet qui est circonscrit au niveau d'Abidjan. Ce projet a un volet système d'alerte précoce. Donc, l'État a demandé que la météo nationale puisse piloter ce volet système d'alerte précoce. Le financement acquis est de 7 millions d'euros. Non, de 7 millions de dollars. Aujourd'hui,
ces projets sont, en tout cas pour le premier projet, ça a été lancé. Pour le deuxième projet, on est en train de faire les appels pour les équipements. Et à travers ce projet, il y a disons un siège, un grand bâtiment qui va être construit pour le service météorologique national. Mais ça ne s'arrête pas là. Au niveau des applications, le monde de l'agriculture, à travers le Fonds interprofessionnel de la recherche sur l'agriculture, le FIRCA, il y a un accord avec la météo nationale pour fournir les informations. L'université, la recherche. La recherche a demandé à ce que la météo nationale puisse contribuer au programme national de recherche sur les changements climatiques et l'érosion côtière. Donc nous avons travaillé à cela. Aujourd'hui, dès qu'on est arrivé ici, il y a l'université, on a une université qui est à vocation environnementale et agricole. C'est l'université Jean-Laurent Guédé de Dalois. Eh bien, cette université vient d'adresser un courrier au service météorologique national pour qu'on ouvre une école de météorologie, changement climatique et risques climatiques dans cette université. Alors, nous pensons que les informations que nous produisons à travers l'état du climat vraiment portent. Cela dit, tout n'est pas si rose que ça. Parce qu'il y a des secteurs d'activité qui méritent d'être renforcés, tels qu'au niveau du tourisme, au niveau de la santé. Au niveau de la santé, nous avons des initiatives. On vient même de finir de valider le plan national santé-environnement, où la météo est vraiment impliquée. Il y a aussi le deuxième volet du projet de renforcement. J'avais parlé de deux projets. Le premier projet de 18 milliards, c'est un projet de renforcement. Eh bien, au lancement, le ministre du plan nous a donné l'assurance que l'État va financer le deuxième volet. Donc nous pensons que si nous fournissons des informations de qualité à l'État, l'État va prendre en charge le service météo qui est un service régalien. Et les apports extérieurs vont être des appoints. Donc je voudrais vraiment vous dire merci de m'avoir écouté. Et je pense que cette expérience peut être partagée avec mes collègues qui sont là. Et nous sommes ouverts à toujours échanger, soit physiquement, soit par mail. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Djé Kwaku, représentant de la Côte d'Ivoire. Merci, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. C'est bien ce que vous faites. Vous avez des milliards, c'est bien, et que ça serve à bon escient. Merci encore. Nous allons maintenant écouter notre frère de Madagascar. Madagascar sur les impacts des cyclones et les leçons apprises pour les décideurs dans la région de l'océan Indien. Excellencies and ladies and gentlemen, I am very pleased to stand here together with Africa, representing the Indian Ocean Commission. I will go fast because we are negotiating with time. So I will talk a lot about tropical cyclones, impacts on the region. It is an island in the southwestern Indian Ocean. Just a little overview, the Indian Ocean Commission is a regional intergovernmental organization for regional cooperation and contributing toward regional integration. It is composed of 5 members, 5 islands, as you see, Comoros, France, La Réunion, Réunion Island, and Madagascar, Mauritius, and Seychelles. So our climate actions, Indian Ocean Commission also work with other countries in the region, for example, of the Eastern and Southern Africa,
in climate outlook forums like with Tanzania, Malawi, Mozambique, South Africa. We are working together. So what is tropical cyclones? Tropical cyclone is this in the region. You know, like unfortunately we are used to have tropical cyclones. In the slides you see, you didn't even see the island like Comoros is there, Mauritius is there, below the tropical cyclone trajectories. Every year we have. The more it is red, the more it is intense tropical cyclones. In internal variability of the number, you see in average we have 10 tropical cyclones or even more in the basin, and you see like quite the half are intensity of tropical cyclone, severe tropical cyclone. So what happens? Every island is impacted severely. Here in the left, we have in Seychelles with tropical cyclone Fantala in April 2016. The season starts on November and ends in April. And in April, we have disaster like that. It is in Madagascar in the right. This year in February, following Batsirai. You see in the picture speaks for itself. But what we do, let us talk in a concrete talk what we happened this year. This year it was exceptional because in the basin it was quite fine, but Madagascar was hit by 6 tropical cyclones. I repeat, 6. It never happened. The most dramatic season we had is in 1994. I was 10 years old. We have 5 tropical cyclones. We remember that. I remember that. It's why I studied meteorology. But this year, maybe my child will start. Yeah, I am young, even baldy, but my children maybe want to start. What is tropical cyclone? Because we have 6, and we have 2 really major. You see in the same really place in the southeast of Madagascar and 3 in the northeast of Madagascar. Like people are saying, what is happening to us? And at the end of the season, there was from the west. And on top of that, it happens only in January. On 3 weeks, we have 2 major tropical cyclones hitting same region. You are not just waking up and another tropical cyclone is coming. It was really, really devastating. So on the impact, I will just talk. I will not give statistics. I will give a silence of 5 seconds for the 200 deaths and 450,000. This is a lot. I cannot stand staying in silence for 5 seconds. There is a lot because we are used to do that. We used to have that. Before we have more than that. Why? Because we did something. We are forecasting the natural meteorological surfaces in the region are doing better and better, but there is still impacts. For example, in the Southwest Indian Ocean Climate Outlook Forum, we issued like seasonal forecast. This, for example, this year, starting from November, December, and January 2023. So 3 months ahead or 6 months ahead, we know what will happen. In the left, the more it is blue, it is colder. You see in the southern Madagascar and in Maurice, the more it is yellow and orange, it's hotter. And in the precipitation in the right, the more it is green, that is a lot of precipitation, but the more it is yellow or orange, it is less precipitation. So what we know this 6 months ahead to reduce the impact. And then in the national level, for example, in Madagascar, we come down even like monthly. For example, this is October and November
That is the 6 months ahead, the start of the season, December till February, the heart of the season, and on the left is March, April. And on top of that, we have seasonal forecast of tropical cyclone. For example, this year, we expect to have less tropical cyclones. That is a quite good news, but not at the end. And you see, we expect a lot of rains starting in March. These are helpful, but people need more. So we come to monthly, like what will happen in November, what will happen in December, what will happen in January. And people want more. So we have a 2 weeks bulletin. For example, this was the case of Batsirai in February 2022. So 2 weeks ahead, we had this warning, like the more it is red, that is red alert. It's a lot of precipitation. 2 weeks ahead, we know that tropical cyclones coming with many rains. So people, sectors, are able to make decision for early anticipatory action on 2 weeks ahead. And this one on the left is another less, not very intense cyclone, but a lot of rainfall in very precise location. So decider and sector can move on that. And then on 5 days ahead, we have the exact place. And at this point, everyone should be ready. But even what we try to do is research. We have, for example, in Madagascar and in other islands also, we have numerical weather prediction. For example, here we use WRF. And you see the black line is the actual observed forecast, track. That is the actual, what happened. The red was the forecast of one of our forecasts, like 4 days or 4 days ahead before. You know, there is a critical gap, even 5 days before this, where the tropical cyclone will hit. And we can keep improving. In the left, in the right, you see that. But now is the, maybe my last slide. Every information, I will not have time to talk about this here, but we try to co-develop, work with all the sectors to have a tailored climate information. For example, in the corner left, we have a contingency plan with the disaster risk management. They are using our information. They are gathering all the stakeholders. On the right, in the top right, yeah, we have climate health information. They're using our seasonal and forecast to issue climate health bulletin related to health sector. Besides, in the area, you have a cultural calendar, for example, this is for rice. They can plan their planting, and on the left, bottom left, we have work that we are using in finance-based forecasting or anticipatory early action with World Food Program. We take decision based on really what is forecasted. And I will stop there, but I will negotiate to have 30 seconds more because we are here to negotiate. It's a pity that I am negotiating 30 seconds more to say thank you. Merci beaucoup à notre frère de Madagascar. Une présentation passionnée, hein, qui me ramène même déjà dans le cyclone. Ça m'introduit dans le cyclone. Merci, merci encore. Cette intervention donc, met fin pratiquement à la série de briefings que nous avons d'avoir de chaque intervenant. Nous en avions 3, les 3 sont passés. Nous allons passer à la dernière étape qui est celle de questions-réponses. Vous avez écouté les uns et les autres, ils nous ont tous édifiés, hein, on a appris beaucoup de choses, on a été plongé avec Madagascar dans l'élément, le area des cyclones. Il est temps, si vous avez des questions, si vous n'avez rien compris, si vous voulez savoir un peu plus, déjà deux mains en haut, en l'air, voilà mon frère, je vous passe le micro. Okay, thank you
for giving me this opportunity to ask a question. My question belongs for État de climat en Côte d'Ivoire. He talked a little bit about the introduction of impact. Please, I would like to know how he quantified this impact. Thank you. En vous présentant, s'il vous plaît, présentez-vous, dites qui vous êtes, ce que vous faites. Bonsoir, Joël Zungrana, directeur général de l'Agence nationale de la météo du Burkina Faso. Je voudrais dire un grand merci aux présentateurs qui ont brossé l'état du climat et des menaces et de ce qui se fait sur le continent pour la résilience à ces changements climatiques qui sont déjà vécus dans nos pays. Alors, moi j'ai un problème par rapport aux données. Nous avons assisté le 9 novembre ici au lancement du SOF, hein, le mécanisme de financement des observations systématiques par l'OMM. Et il est curieux de voir qu'en Afrique, nous avons des problèmes et qu'au niveau de l'Afrique, il y a ce gap de données. Et au niveau mondial, on se mobilise pour apporter une solution à la résolution de ce problème. Mais au niveau des institutions africaines, telles que l'Union africaine, des institutions régionales, nous ne voyons pas des financements pour résoudre ce problème. On se précipite surtout pour les services tels que les alertes. Tout à l'heure, on a parlé du centre au niveau de l'Union africaine, des alertes qui sont lancées pour toute l'Afrique, alors que l'Union africaine n'a même pas un réseau d'observation hydrométéorologique. Comment est-ce que nous pouvons lancer des alertes vraiment avec la justesse appropriée si nous n'arrivons pas à résoudre ce gap de données? Et il ne faudra pas qu'on attende que la solution seulement vienne de l'OMM. Il faut qu'au niveau de l'Afrique, au niveau des institutions régionales, on appuie les États dans l'installation et la mise en œuvre des stations hydrométéorologiques de telle sorte que nous puissions avoir des données. Vous connaissez le contexte culturel en Afrique. Les gens considèrent les prévisions comme des prophéties. Si vous prévoyez que ça ne se réalise pas, on va jeter à la poubelle. Il suffit de faire 2 alertes, 3 alertes qui ne se réalisent pas et la population va jeter. Donc, or, pour être plus juste, il nous faut résoudre le problème des gaps de données. Donc moi j'interpelle les institutions africaines et régionales pour qu'ils appuient l'OMM en mettant en place des mécanismes de financement pour faire en sorte que nos stations météorologiques puissent fonctionner et que nous puissions avoir des données de qualité et vraiment requises pour améliorer les prestations de services. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur général. Oui. Thank you so much. I am from the Nigerian Meteorological Agency, NIMET. I have a few concerns, especially from the presentation of the DG Ahmad, who is one of us. I think the main challenge to climate information services remains access to the services we generate. How do we get it down across the ladder to who we produce for, that is the users of this information? How do organizations like Ahmad do advocacy to our various governments to ensure that they provide the little funds that are needed to downscale this climate information to most users that we anticipate? I think it's not enough to go hand begging, cups in hand, to the EU for basic services like downscaling these climate services. I hope we have a look. That is just one advice. The other one is on support that is obtained for certain activities like the data rescue for Africa, which the DG mentioned. Unfortunately, in NIMET that we have data that is
trending back to over 100 years, and we are not able to rescue it. When such support comes, please remember that, yes, don't assume always that Nigeria is rich. We require some of this funding too to be able to participate in these activities. And I'm sure if the Nigerian data is rescued, it's going to help a lot of the continent. Thank you so much. Merci, Naïmet. Question. Okay. On va résumer. Merci beaucoup. Moi, c'est Mohamed Yacoub, responsable adaptation au changement climatique, Tchad. Je remercie beaucoup par rapport à l'état d'impact du climat pour le Côte d'Ivoire. Merci. En fait, il y avait une réflexion jusqu'à ce que vous arriviez à créer une université en charge de gestion des risques climatiques. Mais derrière ça, est-ce que au niveau de l'école primaire, pour introduire l'aspect lié au risque climatique avant d'arriver jusqu'à l'université, est-ce qu'il y a une réflexion derrière cette initiative? Merci beaucoup. Dernière question. Merci. Je suis Félicien Tchédé, directeur général de Météo Bénin. Je remercie les présentateurs pour les brillantes présentations. J'ai une préoccupation. Aujourd'hui, nous nous plaignons tous des effets néfastes des changements climatiques et plus précisément des inondations dans nos pays. Si c'est la météo qui doit faire les prévisions et qu'au niveau de nos services météorologiques nationaux, nous avons un manque criard de cadres, d'équipements pour les prévisions et de stations météorologiques adéquates, il y a une grande difficulté pour atteindre les objectifs. C'est pour ça que je voudrais profiter de cette assise pour souhaiter que l'Union africaine puisse chercher à appuyer les différents services météorologiques nationaux en termes de renforcement de capacité et plus précisément en formation et en équipement météorologique. Je vous remercie. On va résumer les réponses. Ok, merci bien. Le collègue qui a demandé comment est-ce que nous nous prenons pour faire l'assistance par rapport aux impacts. Dans mon exposé, j'avais dit que avec les inondations de 2018 et les coûts, les dégâts que ça a causé, c'est-à-dire qu'une perte de 18 milliards, le gouvernement nous a autorisé à faire un inventaire des événements catastrophiques. Et on s'est rendu compte que, si je prends l'exemple des inondations, à Abidjan, il y avait vraiment une récurrence et une augmentation. Chaque année, il y avait des inondations. Et puis, chaque année, ça pouvait venir 4 ou 5 fois. Ce qui était contraire auparavant. Et puis, ce qu'on a observé est que la station météo qui est à l'aéroport ne reflétait pas vraiment la réalité. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à l'État, à travers l'Office national de la protection civile, de nous accompagner à mettre en place un réseau de mesures au niveau de la capitale. Puisque Abidjan, c'est le quart de la population ivoirienne. Donc, l'Office national de la protection civile nous a aidés à installer non seulement un réseau d'équipements manuels, mais un autre réseau d'équipements automatiques. Et l'équipement des réseaux manuels, on avait des opérateurs bénévoles, mais ça ne répondait pas vraiment parce qu'on ne pouvait pas réagir rapidement. Par contre, avec l'équipement de réseau automatique, nous sommes en mesure de répondre parce que nous avons créé des algorithmes qui nous permettent de voir le niveau d'eau. Et comme on a fait des études pour voir les seuils critiques,
Donc, dès qu'on commence à approcher le seuil critique, on actionnait la protection civile ou enfin, on actionnait le gouvernement. Donc, c'est un peu ça. Au niveau de la sécheresse, par exemple, on a des indices qu'on suit, puisque l'État a souscrit à ce qu'on appelle l'assurance African Risk Capacity. African Risk Capacity, l'État de Côte d'Ivoire a souscrit à cette assurance-là. Et je vous assure que depuis que l'État a souscrit à cette assurance, chaque année, nos informations permettent de... Parce que ça fait 3 ans, et les 3 ans qui sont passés, l'État a été dédommagé. En fait, les paysans qui ont subi les sécheresses ont été dédommagés. Donc, nous pensons que vraiment, nous sommes dans un processus qui n'est pas parfait, mais quand même, nous sommes dans un processus évolutif. Pour ce qui concerne l'éducation nationale, bon, effectivement, l'université nous a sollicité pour ouvrir une école universitaire. Cependant, nous sommes en train de réfléchir, on a même eu une réunion hier sur notre plateforme là-bas, pour que, avec l'éducation nationale, nous actualisons les manuels. Dans les manuels, dans les SVT, il y a la partie climatologie. Mais, compte tenu de la question du changement climatique, nous devons actualiser. Donc, c'est ce que nous faisons. OK. Vu qu'il y a des contraintes de temps, bon, on va juste aller vite sur la question des données. Justement, c'est l'opportunité de dire que dans la révision des contributions nationales déterminées, il serait utile que ces besoins en renforcement de réseau y soient. Parce que nous, à notre niveau, c'est en ayant 50 États africains qui ont mis ces priorités dans leurs contributions nationales déterminées qu'on pourrait le défendre. Et donc, ça articule donc la nécessité au niveau national de se rapprocher des ministères qui s'occupent de la formulation et de le suivi de la mise en œuvre des contributions nationales déterminées et d'intégrer ces besoins là-dedans, notamment dans la révision. Comme j'ai dit tout à l'heure, à Glasgow l'année dernière, on a demandé de faire une révision de ces contributions nationales déterminées. C'est l'occasion, c'est la première étape du processus pour nous aider à mobiliser les ressources, notamment sur les questions du réseau. Merci. Regarde ça, juste 1 minute. Oui, je négocie encore. I'm still negotiating 1 minute. And just, from the question of Burkina Faso, Chad, and Benin, we are still negotiating to be seen and to be heard. Even our island is negotiating in the African region to be seen. We are not seen in the maps. That is really, and we are coming here, we're negotiating to take the bus, and I am really supportive of my colleagues to requesting access to infrastructure, capacity building, and really finance and support, because together we can really implement. Thank you. Merci beaucoup, mon frère. Merci à tous d'être venus. Nous allons passer la parole à l'océan Indien pour terminer cette session. Voilà, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour l'ensemble de cette session. Merci beaucoup aux intervenants. Alors, ce que je retire de cette session, c'est que le chemin est vraiment encore long. Et nous sommes quand même sur la bonne voie. C'est-à-dire nous avons pris conscience que le climat est quelque chose que nous devons, et je l'ai dit un peu tout à l'heure, doit être travaillé collectivement, pas seulement sur la question des data, mais aussi sur les questions méthodologiques. Les pluies, les vents n'ont pas de frontières. Donc, je sais bien que sur chacun des sous-bassins et sous-bassins, les choses peuvent être spécifiques. Et dans nos îles aussi, cela peut être différent, puisque nous avons un modèle océanique qui impacte différemment le modèle atmosphérique. Et donc, les événements ne sont pas toujours
de la même intensité ou de la même fréquence, en ce qui concerne les cyclones notamment. Mais je crois qu'il nous faut une réunion supplémentaire à tous les niveaux, peut-être déjà nous ici, pour mettre vraiment noir sur blanc et vraiment aller à l'Union africaine, d'accord, et dire que nous avons quand même un problème qui concerne non seulement le continent, mais l'ensemble des populations, avec des effets différents selon que nous sommes à l'ouest, au sud, au nord et à l'est, et que cela doit être pris et mis dans des agendas, dans un agenda vraiment précis, un calendrier précis, pour que l'état du climat puisse être traité correctement. Mais cela n'est pas suffisant, parce qu'ensuite il faudra le décliner au niveau national, au niveau régional, et je crois que ça c'est une question peut-être encore difficile, parce qu'il n'est pas toujours facile de décliner des solutions qui n'avaient pas été pensées localement, d'accord, c'est-à-dire amener l'ensemble des acteurs, l'ensemble des décideurs à venir et à prendre des décisions fortes au niveau du continent et des îles associées. Mais je pense que cela n'est pas suffisant encore, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme on a posé la question, l'éducation au climat commence à quel niveau? Et je pense que ce n'est pas seulement le climat, mais toute la question du global warming et de ses collatéraux. Donc c'est une question qui intéresse beaucoup, et surtout à mener dans des formations, alors des formations qui sont des formations qui peuvent être, je dirais, de Bac-3 à Bac+8, qui sont extrêmement importantes sur ces questions, mais qui doivent être aussi corrélées avec d'autres domaines comme l'agriculture, comme la santé. Donc c'est un programme qui est extrêmement vaste, mais je pense que de ce que j'ai vu aujourd'hui, on peut commencer à y aller, et y aller collectivement, mais cela demande un vrai partage, un vrai partenariat avec l'ensemble des États africains, mais aussi avec les bailleurs, puisque, comme je le dis toujours souvent, quand nos îles vont bien, l'Afrique va bien, et quand l'Afrique va bien, le monde va mieux. Donc je crois que c'est dans cet esprit qu'il faut travailler, et c'est pour cela aussi que j'ai terminé mon discours tout à l'heure par Ubuntu, d'accord, parce que nous devons le faire, et nous devons le faire ensemble. Merci beaucoup. Ouais. Ubuntu. Ubuntu. Donc on est ensemble. Alors on y va ensemble. Merci bien, monsieur le secrétaire général de l'ACMAD, distingués invités. Merci encore de faire confiance à l'ACMAD, à ses partenaires. Merci de faire confiance à l'Union africaine. Merci de faire confiance à la Commission de l'océan Indien. Merci de vous faire confiance. On garde le contact pour les prochaines fois. Bientôt, nous allons suivre vos mails. Nous allons vous envoyer des informations sur les autres side events que nous avons. Voilà, et merci d'être toujours avec nous. Ensemble, on ira toujours. Une photo de famille, s'il vous plaît. Juste 2 minutes. S'il vous plaît, voilà la photo. La photo, voilà, est-ce qu'on peut aller Allez-y. Merci.
This one has to be. Yeah, so we don't want that. We're going to just sit at the seats the whole time. Nobody will stand here. Well, I don't know. 5 is enough, huh? I think so, yes.